הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Shabbat Shalom, everyone, and welcome. Thank you so much for being there so we can celebrate Shabbat together. Thank you for letting me into your homes. It's a great thing to be here. So we can do this together. We can do this together today. So pleased to see so many of you already connected. Welcome. Shabbat Shalom to Roberto Franco, Luis, and Deb Stern, Sandy Polanski, and Marvin Polanski. Marvin's in person right there. Hi, Marvin. Great to have you here. Marvin is in charge of sound and video. Ariel Lee, Shabbat Shalom. Phyllis Leibman. Who else? Shelly Chochinov, Shabbat Shalom to you. Shabbat Shalom. Susan Harrison. Hello. Zelda N. Elkin. Marilyn Chula. Shabbat Shalom. From Albuquerque, New Mexico. Sister of Glory Fleischer. So nice. Welcome. Shabbat Shalom. Judy Sharak. Yehuda Cherny. Stephen is here. Claudette is here. Fabiana is here. Lori and Israel. Beverly Satzer. Shabbat Shalom. Jerome. Andrea and Yona. Bienvenidas a las dos. Las dos hablan. The two of you speak Spanish, and Andrea and Yona. You can chat among yourself. Except that Yona, you're on Facebook and Andrea's on YouTube. That's okay. Judy Itzkovich, Shabbat Shalom to you, and welcome. Well, it's great to be here. We have to start with the service, and remember, we are at the very end of the month of Elul. Very, very end of the month of Elul. We're about to begin with Rosh Hashanah on Monday night. So we have to say Kaddish for everybody who is observing your site on the 26th day of the month of Elul. But before that, we have the Ashrei. Ashrei sheveitecha od yalelucha sela. Ashrei amshkachalo, Ashrei amshadonai Eloav teila leDavid. תהילת אדוני ידבר פי, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. This past week, we honor the memory and mourn the passing of Henny Paritsky, Nechama Bat Avraham Bluma, Stuart Cohn, Sivia Pinkovich, Sivia Bat Braina,
and Aunt Gerb, Sarah Bat Abraham Besara, all of blessed memory. And on the 26th day of the Hebrew month of Elul in the year 5781, we observe the following yortzites. Connie Cohen, Shoshana Bat Eidel Le Bechaya, Isaac Dembinski, Yitzchak Ben Yaakov Verochel, Sarah Diamond, Tolenka Eisenberg from One More Candle, Max Garland, Mordechai Ben Pinchas, Ida Gould, Chaya Golda Bat Shmiyahu Vechana Rochel, Sheila Kleiman, Sura Mendel Bat Levi Halevi, Zalman Oleinik, Zalman Ben Moshe, Phyllis Paul, Feiga Bat Yaakov, Phyllis Polinsky, Zipporah Bat Mordechai Vedora, Ruth Estelle Pollock, Rivka Esther Bat Michal, Miriam Shefrin, Miriam Bat Eliyahu Vechana, Irving Silverstein Silver, Yitzchak Ben Yaakov Hirsch, and Israel Wise, Israel Ben David Ve Esther. Did I miss anyone? Let me see. Please join me now. The recitation of the Mourner's Kaddish on page 124 of the Sidur Chadash. Yitgadar ve'yitgadash shemei Rabba, ve'elmad divrei chirutei ve'yamlich malchutei, v'chai echon u'vyom echon u'v'chayei dechol Beit Israel, ba'agala u'vizman kariv ve'imbru. Amen. Yehei shemer Rabba mivorach le'alam u'le'olmei almaya. Yvarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha berichu. Le'ela min kol virchata v'shirata tushvechata v'nechemata tamiram v'yalma v'yimbru. Amen. Yehesh la'amar Rava min Shemaya v'chaim aleinu v'yal kol Israel v'yimeru. Amen. Oseh shalom imrumav u'yaseh shalom aleinu v'yal kol Israel v'yimeru. Amen. Well, before we move into the Kabbalat Shabbat, it's time to blow the shofar. So I'm going to move now to the special station that I have. To do that, we have a microphone already set up, so I'm going to move there right now. Shabbat Shalom and Shana Tova, everyone. Ready to begin with our service then. We are going to continue now on page 22 of the Sidur Chadash. This is the Sidur that we are using today, Sidur Chadash. If you don't have it physically, you can download the PDF from our website, www.szwinnipeg.ca. And you will have all the services actually there, all the PDFs you will need to attend our different services. So, page 22, we have Lechu Niranina. Lechu Niranina, Lechu Niranina, Lechu Niranina, Ladonai. Lechu Niranina, Lechu Niranina, Lechu Niranina, Ladonai. Naria, Naria, Letzuri, Shenu, Nekat Mafana, Betoda. Naria, Naria, Letzuri, Shenu, Bizmirot Naria Lo.
lechuneranena, 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 Adonai, lechuneranena, 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 Adonai. 24. Shiru Adonai, Shiru Shir Hadash, Shiru Adonai, Kol Haaretz. Shiru Adonai, Shiru Shir Hadash, Shiru Adonai, Kol Haaretz. Shiru Adonai, Barechu Shemo, Basru Miyom Leyom Yeshuato. Shiru Adonai, Barechu Shemo, Basru Miyom Leyom Yeshuato. Same page. Ismechu Hashemayim. Ismechu Hashemayim. Ismechu Hashemayim. Ismechu Hashemayim. V'tagel haaretz. Ismechu Hashemayim. Ismechu Hashemayim. Ismechu Hashemayim. V'tagel haaretz. Hiramayam, 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 Umlo, Hiramayam, 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 Umelo. Well, thank you so much for such nice comments that I'm reading here. Who else is joining? Terry from Toronto. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Carolyn Lewis Smith. My mother is here. Hola, mami. Rocky Pollack is here. Good to see you. Who else? And Alice and Bill Weisman are here. Welcome, welcome, and thank you so much. Let's continue. Page 28, Zambru Ladonai. Zambru Ladonai Bechinor Bechinor Vekol Zimbra Bachatzotzrot Vekol Shofar Aryu Lifnei Amelech Adonai Idam Ayam Umlo Bel veyosh veiva ane aharot imcha ucha vyachat arim yidaneino lifnei Adonai kiva ishpot haaretz ishpot Vel-Tzedek Ve'amim Ve'mesharim Idam Hayam Umlo Vel-Ve'yosh Ve'va Ha'ne'aharot Imcha Ucha Vyachat Let's continue now. Just give me 1 second, guys. I have to take something. I have to take care of something here on my ears. Maybe there. Let's try it again. Okay. We are continuing now on page 30. Bottom of the page, we have Romemu. Romemu. Okay. Yes. Romemu Adonai Eloheinu veishtachavu le'ar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu veishtachavu le'ar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu.
כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. And on page 34, we have a small little bit. It's traditionally to rise for this one. Remember, 34, please rise. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים אל הכבוד, הרים אדוני על מים, על מים, על מים רבים, על מים, על מים, על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וציריון כמו ונרמים, כמו ונרמים. כל אדוני חוצב אליו ותש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אל הילוד, ויחשוף יערות ובכלו, כולו מרכבות, כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למה בול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. את עמו את עמו בשלום. And you may be seated. You may be seated. Thank you, Yerach. Shabbat Shalom, Shana Tova. Who is here? Brenda and David Grossman from Dallas, Texas. Welcome. Welcome you all. Great to have you here. Just in time for the Lecha Dodi. We are having at Sherry Zedek this interesting Lecha Dodi challenge. I'm trying to bring every week a different version of Lecha Dodi. Let's see how far we can go. And today is week number 7 of this experiment of bringing new versions of Lecha Dodi. So I have a new one for you. This is an oldie, an old version. One of the first ones that I ever learned, actually, if you ask me. How can I do this? Let's put it here. It's going to be page 38, by the way. Okay, I have to. This key should work. Okay, ready for the Lecha Dodi, everyone? As soon as you catch the tune of If You Know It, please sing with me.
Lecha Dodi likrat kala pen Shabbat nekavela again. Lecha Dodi likrat kala pen Shabbat nekavela. Shamor vezachor v'diburecha dishmi anu el hameyuchad Adonai echad u'shemo echad l'shemu letiferet v'liteila. Lecha Dodi likrat kala pen Shabbat nekavela. Likrat Shabbat lekhu v'nelcha ki hi mekor aberacha merosh mikedem nesucha sof maaseh v'machshavat hilai. Lecha Dodi likrat kala pen Shabbat nekavela. Mikdash melech ir melucha kumitzei מתוך הפכה רב לשבת במקבחה והוא יחמול עלייכם לילה דודי לקראת קלה בין שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי ואת הלך מקורבה אל נפשי גאה לילה Dodi likrat kala pen Shabbat nekavela. Hitoreri ki va'orech umi uri shir taveri kevod Adonai alayich niglai. Lecha Dodi likrat kala pen Shabbat nekavela. לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומתמי ויחסו אני ימי ונבנתה אל תילי. lecha Dodi לקראת קלה בין שבת נקבלה. ביולים שיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהי כמסות חתן אלקלעי. lecha Dodi לקראת קלה בין שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בין פרצי ונשמחה ונגילם. lecha Dodi לקראת קלה בין שבת נקבלה. Please rise. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצלה תוך אמוני העם סגולה. בואי חלה lecha Dodi לקראת קלה בין שבת נקבלה. lecha Dodi לקראת קלה בין שבת nekavela. And you may be seated. Shelly Chochinov is dancing. Judge Pollack, love the golden oldies. Yeah, I think this might be the very first Lecha Dodi that I learned at school, all the way back in Argentina. You know that? I'm pretty sure. Pretty sure this is what it is. The very, very, very first one. Yeah. And I had to bring back this. We are going to continue now on page 42. Page 42, we have Mizmor Shir LeYom HaShabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, לזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Valena velale, hikayom vech
יום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, לזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. And it's time to continue at the bottom of the page with Tzaddik Katamar. Another oldie, Tzaddik Katamar. I haven't changed that melody. Maybe I should change it eventually. Let me adjust my levels here. Oh, not this one. This one. Let's see how it goes like this. Tzaddik Katamar. Tzaddik Katamar yifrach ke'erez valvaron yizgeh shetulim beveit Adonai bechatzrot Eloheinu yafrichu od yenuvum veseivav deshenim veraranim iu leagid ki yashar Adonai Tzori velo havlatavo. And let's continue on page 44, Adonai Malach. You're probably very familiar with this one by now. Even though it was composed in Argentina, this Adonai Malach, but I've been singing it for so long that if you know it, then sing it with me. Adonai Malach Eud Lavesh, Lavesh Adonai Ozit Azar, Aftikon Tevel Baltimot, Aftikon Tevel Baltimot, נכון כי זכה מאז מעולם אתה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות כולם, יישאו נערות דוק ים מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Up to here, the Kabbalat Shabbat. Now it's time to continue with the Mariv service, the evening service. We always start with the Baruch Hu. Doesn't matter if it's weekdays, if it's Shabbat, if it's Yom Tov. Doesn't matter. In fact,
couple of days, well, 3 days. It's Rosh Hashanah, right? And when we come to Shul for Erev Rosh Hashanah, we are also going to start a service with the Baruch Hu. The Baruch Hu is also called the call to worship. It's a moment where we say, with music, well, something big is coming, right? And in fact, this is the introduction to the Shema Israel. So now we start preparing ourselves to recite with kavanah, with intention, the mission statement of Judaism, which is the Shema Israel. Hear, O Israel, Adonai is our God, Adonai is one. So we call each other to pay attention, and we do it with the beautiful words of the Baruch Hu. Page 50. Yada da 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 yada da 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 yada da 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 yada da 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 yada da 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 yada da 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 yada da da da. Barechu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Yada da 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 yada da 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 yada da 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 yada da 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 yada da 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 yada da 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 yada da yada. ומעבד יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים נעמד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו. Amariv Aravim Amen. Page 52, Ahavat Olam. Ahavat Olam Beit Israel, Amcha, Amcha, Avta, Torah u'mitzvot, Ukim u'mishpatim, Otanu, Otanu limadeta, Al kan Adonai ושוכבנו ובקומנו ושוכבנו ובקומנו נשיח, נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, לעולם ועד, לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ואורך ימינו ובהם נגה ובהם נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו, ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב
Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Let's continue silently from pages 54 to 58. Adonai Elohechem Emet. And we are going to continue with the Micha Mocha. Just lost the page. Give me 1 minute. Here we are. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תהילות אוסף פלא. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תהילות אוסף פלא. מלכותך אהובה בניך, בוקי הים לפני משה. זה לי, ענו ואמרו, מלכותך אהובה בניך, בוקי הים לפני משה. זה לי, ענו ואמרו. כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תהילות אוסף פלא. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תהילות אוסף פלא. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תהילות אוסף פלא, אוסף פלא, אוסף פלא. It's time to continue with the Ashkiveinu. I did 1 minute. I ran out of batteries here.
I'm back, stronger than ever. Let's continue with Ufros Aleinu. Ufros Aleinu, Sukat Shlomecha. Ufros Aleinu, Sukat Shlomecha. Baruch Ata Adonai Haporetz Sukat Shalom Alenu ve'al Kol Amo Yisrael Ve'al Yerushalayim Amen. Ufros Aleinu Sukat Shlomecha. Ufros Aleinu Sukat Shlomecha. Baruch Ata Adonai Haporetz Sukat Shalom Alenu ve'al Kol Amo Yisrael Ve'al Yerushalayim Al Yerushalayim Ve'al Yerushalayim Amen. Please rise for Veshamru, page 64. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Chatzi Kaddish, page 66. יתגדל ויתקדש שמרבה בעלמא דברך חירותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל בקלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אשמרה במבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר
Ahar ve'itromam, ve'itnase ve'itadar, itale ve'italar, shemeh kudesha brihu le'ela min kol birchata ve'shirata tushvechata ve'nechemata da amiram ve'alma ve'imeru 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 ve'imeru. Amen. We continue silently with the Amidah on page 76. Actually, the Amidah ends on page 76. We can pray the Amidah in Hebrew or in English, or you can also use your own words of prayer. Remember, I always like to remind you of this. The most important thing of this part of the service for the Amidah is to find a way to feel the connection with God in such a way that you could feel comfortable to ask God for whatever you want, whatever you need. That's the power of the Amidah. This is the time where we can open up our hearts to God and to have a private audience with the Creator of the world. So we can share with God everything we want. Let's take the next few minutes to continue in silent prayer.
Page 80, Vayechulu Hashemayim. La-la-la-la, la-la-la, la-la-la-la, la-la-la. La 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 la. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. La 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 Baruch atah Adonai, page 82. Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov. Ha'el HaGadol, HaGibor ve'Hanora, El Elyon konei shamayim va'aretz. Everybody. La 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 la. Middle of page 82, Magen Avot. Magen Avot bidvaro mechayeh metim v'mamaro, ha'el hakadosh she'ein kamohu, המניח לעמו להמדוש ביום שבת קודשו, כי פעם רצה להניח להם, כי פעם רצה להניח להם, לפניו נפות וירא ופחד ונודה לשמו וכל יום תמיד. מן הברכות אל ההודעות, אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה, לעמדו שני יונק זכר למעשה וראשית. Page 84. אלוהינו לבדנו. Baruch atah Adonai mekadesh Shabbat. Kaddish Shalem, page 86. יתגדל ויתקדש מדבה ועלמד דברי חירותי וימליך מלכותו ויקונו יום יקונו בחסד כל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתעורר ויתנשא ויתהדר ויתהלל שמדי קודשה בריחו לעילה מכל חטא ושידתה תושבחת ונחמתה תמיד מעלמה ויאמרו
Amen. תתקבל צלותינו דכל ישראל, כבודם אבון ושמיה ואמרו, אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים עלינו על כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, Amen. Before we continue with the Kiddush, I think it's time for us to pray for healing. What do you think? Let's do it now. The Mishaverach for healing. Please use the chat to let me know the names of anyone you know that it might be in need of healing. I also have my list here, but I always like to add the names you provide to the names that I have. So please start typing now as we pray for Isabella Bat Sarah, Yitzhak Dov ben Beila, Moshe Aaron ben Leah, Miriam Rachel Bat Leah, Hassan Shefer ben Miriam, Harav Avraham Yeshua Heschel ben Ruth, Gabriel ben Ethel Gita, Eliana Bat Malka, Lukim Pesach ben Esther Pessi, Sharon Bat Golda, Leah Bat Zvi, Shmuel ben Zina, Shane Johnson, Malka Feiga Bat Shandel, Ketma Bat Sarah, Shoshana Miriam Bat Ketma, Patricia Bat Olga, Barbara Bat Patricia, Yaakov ben Simcha, Daniel ben Rivka, Meir David ben Machleya, Leah Bat Adel, Maureen Rich, Chaim Osher ben Chai Malka, Adrian MacDonald, Meir David ben Machleya, Shangsha Gittel Bat Leah, Jan Bat Jin, Michelle Saip, Chaya Rivka Bat Ruth, Rochelle Bat Sonia, Alfie Glass, Beryl Bat Ben Devora, Esther Beila Bat Sarah, Lucy Braverman, Georgina Tassara, Pnina Bat Sarah, Meir Lei Ben Nurit, Shane Johnson, Liz Bat Olga, Chaya Zaava Bat Leah, Eliyahu Leven Rivka, Atara Bat Ethel, Shmuel Lei Ben Gittel, Dana Brinley, Janice Diner Bat Sheva, Leah Bat Rachel, Devorah Gittel Bat Leah, Benjamin, Pinchas ben Devorah Gittel, Nachum Lei Ben Leah, Leah Sarah Bat Slata, Yaakov Mordechai ben Miriam Tova, Carmel Bat Iris, Chaim ben Miriam, Linda Bat Lorraine, Ariel Neshama Bat Sarah, Vitzvi ben Sarah Pessel, Dina Rachel Bat Sarah Esther, Yitzchak Chaim ben Sarah, Tova Yael Bat Dina Rachel, Shira Naomi Bat Dina Rachel, Eliezer Meir ben Tova Yael, Katriel Yosef ben Tova Yael, Israel Chaim ben Shira Naomi, Dave Scamel. Let me read your names. George Fried, Chaim David ben Devora, Herbert Singer, Carla Bat Nancy, Andres ben Gloria, Temi Bat Rochel, Yehudit Bat Rochelle, Isabella Bat Sarah, Malka Bat Yakova, Hannah Bat Chaya Ethel, Gloria Gaviria, Ilana Rachel Bat Eleanor, Eliezer ben Sarah, Rivka Bat Kochava. Let's see if we can do. I have a new one here that we did for the Slichot service. Let's see if it works. No, I'll have to do this one. Avinu, Avinu Malkeinu, Shlach Refuah Shleima, Refuat HaNefesh, Refuat HaGuf,
לכל עמך. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, לכל ימיך. אל נא רפנה, אל נא רפנה לה, שלך רפואה שלמה, רפואה שלמה לכל עמך. אל נא רפנה, אל נא רפנה לה, שלך רפואה שלמה, רפואה שלמה לכל ימיך. Amen. Let's continue now with the Kiddush. Page 9. Do you have wine there? Take it now and join me. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'ratzavanu b'shabbat kodsho v'ahava v'ratzon הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים קבענו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. לחיים. Wonderful. Let's continue now, page 118, Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו,
ככתוב בתורתו, ידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Please rise for the Mourner's Kaddish, page 124. This past week, we honor the memory and mourn the passing of Nechama bat Avraham Ubluma, Henny Paritsky, Stuart Kohn, Tzivia bat Braina, Tzivia Pinkovich, and Sarah bat Avraham Besara, and Gerb, all of blessed memory. Around the 27th day of the Hebrew month of Elul, the year 5781, we observe the following yortzites. Gerrit Achteribe, Esther Bermak, Esther bat Yosef Verochel, Albert Diamond, Abraham ben Shmuel Umalka, Steindl Eckstein from One More Candle, Sura Fischler, Sura bat Yitzchak Leib, Eva Garay, Eva bat Erno Vechana, Aaron Goldman, Aaron ben Pesach Feiga, Feige Goldman, Feige bat Aaron Vesima, Rose Heid, Razel bat Laser, Harry Hirschberg, Aaron ben Shimon Peril, Joseph K., Joseph ben Nissan, Vera Korman, Yura bat Todres, Murray Rosenberg, Moshe ben Rafael Bechaya, Michelle Shapira, Masha bat Chaim Velea, and Lily Scheinbach, all of blessed memory. Please join me now as we recite the words of comfort, the words of the Mourner's Kaddish, page 124. Itgadal ve'itgadash mei Rabba. Ve'almad yivera hirtei ve'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Israel ba'agala u'vizman kari ve'imru amen. Yehe shemer Rabba mevorach li'alam u'li'olmei olmaya. Yitbarach וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תמידם בעלמה וימרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום Aleinu v'al kol Israel v'yimeru. Amen. Well, almost ready to finish the service. We're going to do the Shalom Aleichem to finish together. And a few announcements. Remember, this is the last Shabbat of the year, guys. You realize that? Probably next time we see each other, it's going to be next year. So see you next year. No, actually, I'm going to be davening on Sunday. This Sunday evening, we have a dress rehearsal, so I'm staying, and I'm doing the service at 6 p.m. So we'll have a chance to see each other before the New Year. So remember, if there's still time for you if you want to join my Choosing Judaism class. Remember, it's not just a conversion class. We open up the class for everybody who wants to study more about Judaism with a rabbi. Okay, so that's what is unique about this class. So year after year, we have, of course, people who wants to convert to Judaism, but we have also Jews who wants to rediscover their roots, and also sometimes non-Jews who want to study about Judaism without converting with a rabbi. So it's a great group. If you want to know about that, more about that, just call the office. You will have all the
all the information. And of course, you can visit our website. And remember, we have the high holiday services. We are going to start with it of Rosh Hashanah this coming Monday at 5:30 p.m. It's going to be me and Dr. Rina Sector Albaz. She will be doing the singing. I will be playing the piano. It's going to be beautiful. And then we have both mornings of Rosh Hashanah, that is Tuesday and Wednesday, at 9:30 a.m. Okay? And that will be, we are going to have Cantor Leslie leading services. We are going to have Justin Owat and the choir, of course, and I'll be there doing a few things as well. The same with Bill Wiseman. We are going to be just there helping a little bit. The guys are going to do pretty much the heavy lifting. And remember, this year the services are free. All you have to do if you want to tune in is to use the same channels you're using right now to tune in to this Kabbalat Shabbat or tomorrow morning to the service. We are going to do exactly the same. Nothing is going to change. Okay? So the only thing we're asking for you, if you can, to make a contribution to the synagogue so we can keep this going. I wish we could do everything for free, but we have bills to pay. And so we ask for your help, your contribution, so we can literally do this together. Okay? Just hopefully you will be there for us, because I know we will be there for you. Do I have any more messages? Of course, we have about the Yom Kippur and thing. I will explain all that as we approach the date. Okay? Yeah. That's it. Let's finish with our service with a Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Nile Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedkem l'shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Thank you, everyone, for being there. Thank you, Marvin, for everything tonight. And have a wonderful Shabbos. Have a wonderful Shabbos. Enjoy. Remember, stay safe. As always, we always ask the same thing. We can beat this pandemic together. We all have to play our parts. And have a wonderful new year. Shana Tova Umetuka. I hope to see you tomorrow morning, 10 a.m. services as always. Tomorrow afternoon, 6 p.m. And then Sunday morning at 9. Sunday evening at 6. Monday morning, 7:30. And then we start with the Rosh Hashanah services. So visit our website. You have all the information there. Shabbat Shalom. Hope to see you soon. Bye, everyone.